Hello, this is Lecture 4 from English Literary Texts. The code of the course is 1503. Unit 11, Lord Byron, When We Two Parted. So we are going to study now a poem by Lord Byron, and the title of the poem is When We Two Parted. Part هنا معناها separated, افترقوا في two lovers and the two lovers are separated. This is the first stanza, and we see here that the first stanza is composed of 8 lines. احنا قلنا ان البوم دايما بتتكتب في شكل stanza، وفي احيانا stanza بتبقى تتكون من 4 lines. هنا الstanza بتاعتي تتكون من 8 lines. So this is the first stanza. When we two parted in silence and tears, half broken hearted to sever for years. Pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss, truly that hour foretold sorrow to this. So actually here the poet talks about the separation between two lovers. So it is a sad poem, and here the poem expresses the feeling of how the lover feels after he got separated from his lover. And he said that the two of them parted in silence and tears. So actually here البوم بتتكلم على افتراق حبيبين، والشاعر هنا بيعبر عن إحساس الحبيب إن هو إزاي افترق عن حبيبته. قال إن هما الاتنين افترقوا عن بعض in silence في هدوء أو في سكون and in tears وبدموع. Half broken hearted, again he talks about how he feels broken hearted، حاسس إن قلبه مكسور. To sever for reals. Pale grew thy cheek and cold, colder thy kiss, and he expresses how or he describes how his lover looks. He said that his lover has got a pale cheek and cold. بدأ يوصف حبيبته إن هما لما جم يفترقوا كان وشها pale يعني أصفر و cold وبارد. Even her kisses were cold. حتى الكيسز بتاعتها كانت cold. The second stanza. The dew of the morning sunk chill on my brow. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy fame. I hear thy name spoken and share in its shame. So this is the second stanza. Here again the poet talks about how he felt after he got separated from his lover. He felt cold from inside. So he felt that he feels that the dew of the morning, dew is the water اللي هو الندى of the morning, sunk chill on my brow يعني it feels cold. So he feels cold after he got separated from his lover. So here cold means here that's lifeless, without emotions. It felt like the warning of what I feel now. Thy vows are all broken, and light is thy fame. And again, the poet feels frustrated and sad because he knew that his lover, or he discovered that his lover has got bad reputation. واكتشف ان حبيبته احتمال كان يبقى لها علاقة مع حد تاني او انها سمعتها مش كويسة، فبيقول and light is thy fame, and he discovered that her fame or her reputation is light يعني سمعتها مش كويسة. I hear thy name spoken and share in his shame, and he felt ashamed when he heard the people talks about her. بدأ يشعر بالخجل لما بدأت الناس تتكلم عنها وعن أخلاقها. So actually here this is the second stanza, and here the poet talks about his frustration and his sadness after he got separated from his lover, and how he felt frustrated when he knew that his lover was not loyal to him. هو ازاي حس او شعر بحزن شديد لما اكتشف بعد كده ان حبيبته ما كانتش مخلصة معاه. هنا استخدم مثلا عندي في ال stylistic devices that the poet uses عندي كلمة a light is thy fame. Again this is what we call metaphor. Metaphor هنا الفيم بتاعها اللي هي سمعتها أو so he called light is thy fame يعني سمعتها. light هنا معناها إنها خفيفة، معناها actually she doesn't have good reputation، ما عندهاش سمعة كويسة. Thy vows are all broken. Again, this is a metaphor. Vows يعني promises. So all the promises are broken. Again, here this is called a metaphor because actually he describes the vows as if they are something that could be broken. So this is what we call metaphor. Metaphor هنا معناها إن هو بيشبه الvows اللي هي ال promises، الوعود اللي كاتبينهم، قالت إن الوعود اللي كاتبينهم اتكسرت are broken. So this is what we call metaphor. Third stanza. Thy name thee before me, a knell to mine ear. A shudder comes over me. Why wert thou so dear? They know not I knew thee, who knew thee too well. Long, long shall I rue thee, too deeply to tell.
So this is the third stanza. And again here the poet talks about his frustrations and depression. He said that when people mentions her name in front of him, her name or the sound of her name is like a knell to his own ear. So actually here the poet says لما الناس كانت بتبدأ تذكر اسم حبيبته أو بتتكلم عنها بيحس إن اسمها بالنسبة له يعني صوت اسمها أكنه صوت جرس في ودانه، بس جرس صوته مش حلو. A shudder comes over me why were so dear. وبعد ما بيسمع عن الكلام اللي الناس بتتكلموا عن حبيبته بيقعد يتساءل why were so dear. يقول انت ازاي كنت في يوم من الايام غاليه عندي. And this is what we call rhetorical question. It is a question that the poet uses without waiting to have an answer, without having an answer. عباره عن سؤال بدون جواب. هو هنا بيتساءل هو ازاي كان الوقت ده كله بيحبها، مش عارف ازاي. They know not I knew thee who knew thee too well. Long shall I rue thee to deeply tell. He said that the people don't know that he used to be her lover, and they just mention her name in front of him. And he feels sad when people mention her name, and her name was like a knell to his own ear. And he keeps asking himself why he was in love with her. So here لما نيجي نتكلم على stylistic device هنتكلم على أول حاجة في تاني سطر a knell to mine ear. a knell يعني جرس، هو يعني بنسميها metaphor. الميتافور هو الاستعارة، يعني صوت أو اسم حبيبته لما بيسمعه أكنه عامل زي صوت الجرس، بس صوت جرس مش حلو، أكنه نذير شؤم أو نذير حزن أو حاجة مش حلوة. So again this is what we call a metaphor actually. So and this is reflects how he feels now when he hears or listens to people when they mention his lover's name. استخدم حاجة تانية في ال stylistic device. استخدم rhetorical question هي why wert thou so dear. انت ليه كنت عزيزة عليا. ده بنسميه rhetorical questions ان هو هنا الشاعر بيسأل سؤال بس هو مش منتظر الإجابة بتاعته. The last stanza. In secret we met, in silence I grieve, that thy heart could forget, thy spirit deceive. If I should meet thee after long years, how should I greet thee with silence and tears. So this is the last stanza, and again it's composed of 8 lines. And here he starts this stanza by saying in secret we met. He tells here that he used to meet his lover in secret. No one knows about the relationship. هو كان بيقابل حبيبته في السر، ما كانش حد يعرف انهم بيتقابلوا. In silence I grieve. He said that again after they got separated he used to grieve in silence. وبعد ما حصل الفراق بينهم هو كان بيعبر عن حزنه بالسكوت، ما كانش بيتكلم ويعبر عن حزنه. That the heart could forget, the spirit deceive. وكان اللي كان دايما بيحزنه او بيحب يشعر بالحزن ان هو مش قادر يتخيل ازاي her heart could forget his love and how she could deceive him. What makes him sad is that هو كان دايما الحاجة اللي كانت بتشعره بالحزن بتخليه يشعر بالحزن ان هو مش قادر يتخيل ازاي قلبها قدر ينساه وازاي كانت بتخدعه. وبعد كده بتساءل if I should meet thee after long years. وانا ازاي بعد ما اقابلك بعد لما وقت طويل يمر هقابلك ازاي. how should I greet thee. ازاي هسلم عليك. and he said with silence and tears. هنا بقى هو رد على السؤال قال طب لو انا بعد فترة طويلة جيت قابلك هقابلك ازاي. and he رد with silence and tears. So actually here this is the last part of the poem, and he uses again stylistic device in this part. عندي مثلا thy heart could forget. This is what we call personification, تشخيص. He actually يعني he tries to imagine the heart as if this heart is a person who could forget. هنا استخدم التشخيص ان هو شبه الهارت القلب بان هو انسان بينسى. Thy spirit deceive. Again this is another personification. هو تشخيص ان هو شخص السبيريت روحها بالشخص اللي هو ممكن يخدع الآخرين. So the heart could forget. The spirit deceive is personification. They are personification. The last two lines. How should I greet thee. This is a question عادي جدا استخدمه البوت ورد عليه ازاي انا هقابلك ازاي بعد الفترة دي كلها. قال ورد على نفسه with silence and tears. قال if he saw her after these long years he's going to greet her with silence and tears. وهنلاقي دايما ان هو في البوم هنا مكرر silence and tears, a repetition actually to reflect his state and his sadness and his frustration. So silence and tears are repeated throughout the poem many times. So Lord Byron, the poet who wrote When We Two Parted,
is an English poet and a politician. هو شاعر إنجليزي و politician سياسي إنجليزي. He was one of the leading figures of the Romantic movement and is regarded as one of the great English poets. So Lord Byron, the writer of the poet of When We Two Parted, is a great English poet and he's one of the leading romantic movement, a leading figure of the romantic movement. The poem is about the end of relationship. So When We Two Parted talks about the end of relationship. The poet or the narrator feels sad and regretful about the relationship that was secret. So the poem or the poet here describes his sadness after he got separated from his lover. And he said that the relationship was secret. No one knows about the relationship. The poet feels that his lover was untrue to him. Again, what makes the lover sad is because he discovered that his lover was not true to him. So البوم هنا بتتكلم على انتهاء علاقة، وإن الشاعر هنا بيعبر عن مشاعر الأسى والحزن لانتهاء العلاقة ديت، وإن هو كان بيقول إن العلاقة دي كانت علاقة سرية، محدش كان يعرف أي حاجة عن العلاقة ديت، وهو قال الحاجة اللي كانت بتزود حزنه إن هو اكتشف إن حبيبته ما كانتش مخلصة ليه. The poem has 4 stanzas of 8 lines. زي ما قلنا البوم هنا When We Two Parted is divided into 4 stanzas. بتتكون البوم هنا من 4 stanza. كل stanza بتتكون من 8 lines. The rhyme is A B A B C D C D. He uses alliteration in silence and sorrow. طبعا هنا البوت استخدم alliteration كتير جدا في البوم. alliteration اللي هو ان انا بكرر الصوت الاولاني في الكلمه، يعني حرف الاس في silence والsorrow. This is what I call alliteration, the repetition of the s sound in the beginning of the word. So he also used rhetorical question in why we were so dear. واستخدم rhetorical question هو question without answer. And he uses also repetition in silence and tears. And the poet again uses repetition. ومن ضمن repetition أو التكرار اللي استخدمه في القصيدة هو استخدم أو كرر كلمة silence و tears كتير عشان طبعا to reflect his sadness، حزنه بعد when he got separated from his lover. التون بتاعه هو كان بيتكلم طبعا على sad tone لأنه طبعا بيتكلم على the separation from his lover, so he felt sad. So the tone here التون اللي كان بيستخدمه أو استخدام الكلمات أو بنشعر هو عايز يقول إيه، هو بيستخدم sad tone. التون بتاعه كان تون حزين لأنه طبعا كان بيتكلم على theme of separation. أكيد هو مش سعيد هنا زي احنا شايفين في البوم، هو ما كانش سعيد إن هو ساب حبيبته، عشان كده بقول هو استخدم sad tone. Unit 12 Carpe Diem Metaphysical Theme. So here in this unit we are going to discuss metaphysical poetry. So what is a metaphysical poetry and what are the characteristics of the metaphysical poetry? Metaphysical poems are highly intellectualized, use rather strange imagery, use frequent paradox and contain extremely complicated thought. So metaphysical poems are poems that address the mind. So actually هي نوع من انواع الشعر اللي بتخاطب الاذهان، بتخاطب العقول. دايما بتستخدم strange imagery، احيانا بنلاقي فيها strange imagery يعني صور جماليه غريبه جدا. use frequent paradox احيانا بيستخدموا التضاد، paradox يعني opposite things. and contain extremely complicated thoughts واحيانا دايما بيعبروا عن افكار كتيره معقده. Metaphysical poetry asks the philosophical questions about religion, faith, and spirituality. دايما metaphysical poetry بتطرح أسئلة أسئلة عن الدين، عن الإيمان، عن الروحانيات. So metaphysical poetry asks philosophical questions about religion, faith, and spirituality. A recurrent theme in metaphysical poetry is called carpe diem, a Latin expression meaning in general, let us enjoy the present moment, or pick this time of day. So واحدة من recurrent themes or a common theme in metaphysical poetry is called carpe diem. Carpe diem يعني هو the expression Latin معناها let us enjoy the present. إن الواحد لازم يستمتع باللحظة الحالية. So this is a common theme or recurrent theme in metaphysical poetry is called carpe diem. And carpe diem is a Latin word ومعناها let's enjoy the present moment. لازم نستمتع باللحظة الحالية. The handling of this theme was perfected in the early 17th century by the poets who were famous for their conceits, that is, their far-fetched metaphors, and who were later described by Dr. Johnson in his Lives of English Poets as metaphysical. So actually the handling of the theme, the handling of the idea of the carpe diem was perfected in the early 17th century. الفكرة أو فكرة الثيم دي اللي هي كارب ديم دي وصلت لحد الكمال في أوائل القرن ال17.
على ايد شعراء، وكانوا دايما الشعراء دي بيستخدموا حاجه اسمها conceits ده هو نوع من انواع الميتافور، بس they are far fetched metaphors اللي هي not common metaphors، اللي هي مش صور جماليه ولا استعاره واضحه، لا هي كانت حاجات غريبه بيستخدموها. And who were later described by Dr. Johnson in his Lives of English Poets as metaphysical. So metaphysical poems in general are highly intellectualized. هي بتخاطب العقل بتخاطب العقل، بتستخدم strange imagery، بتستخدم paradox، و contain extremely complicated thought. Metaphysical poetry asks questions about religion, about faith, about spirituality. One of the common or recurrent theme in metaphysical poetry is called carpe diem. And carpe diem is a Latin expression which means let us enjoy the present moment. The most famous among them were John Donne, regarded as the founder of this school. So one of the famous poets who wrote metaphysical poems is John Donne. And John Donne is regarded to be the founder of the metaphysical poetry. So من الكتاب المشهورين أو الشعراء المشهورين اللي بيتكلموا أو بيكتبوا الميتافيزيكال هو كان جون دون، وجون دون بيعتبر هو مؤسس هذه المدرسة. The features generally thought to be displayed by the metaphysical poetry are. So these are the features of or the characteristics of the metaphysical poetry. دي الحاجات اللي هنقولها دلوقتي اللي بتميز الميتافيزيكال poetry. Number one, directness of language. So the language is direct. language واضحة ومباشرة، ما فيهاش أي حاجة، هي واضحة جدا ومباشرة. argumentative the use of questions. كمان البوم مكتوبه بطريقه argumentative لانها عايزه القارئ يفكر او اللي بيستمع للشعر يكون بيفكر. argumentative يعني الشاعر بيطرح idea يعني بيطرح idea وبنقعد نفكر فيها. الارجيومنتيف يعني لها وجهه، يعني الموضوع نفسه لها وجهه نظر او له اراء كثيره متعدده. This is what we mean by argumentative. Sometimes the poet use questions يعني. So actually the target is to make the reader think while listening to the poem or reading the poem. The use of hyperbole. كمان استخدام المبالغة. The use of hyperbole means exaggeration. أحيانا الشاعر بيلجأ إلى المبالغة في تصوير الأشياء أو في طرح الموضوعات. Philosophical and logical discussion. So again the poet use philosophical and logical discussion. أحيانا الشاعر بيلجأ إلى الأفكار أو الآراء الفلسفية وآراء المنطق. يعني عشان كده احنا دايما بنقول إن الميتافيزيكال poetry بتخاطب العقل، فبتستخدم logic، بتستخدم philosophy، بتستخدم argument، بتستخدم direct language and so on. Novelty. So sometimes the poet use brand new ideas. يعني بيستخدم أفكار جديدة. Novelty. The use of elaborately extended metaphors of conceits. A metaphor that extends over the course of multiple lines or paragraphs. And a conceit is a comparison between two things of different kinds. طبعا معظم الشعراء اللي بيكتبوا في الميتافيزيكال هم بيستخدموا حاجه اسمها الكونسيت. كونسيت ده نوع من انواع الميتافور اللي هو الاستعاره. الاستعاره دي بتبقى عباره عن اكتر من سطر او سطرين، واحيانا بتوصل لباراجرافز. باراجرافز بيعبر بيها عن فكره معينه. سو الكونسيت ده هو نوع من اكستندد ميتافور اللي هي استعاره، بس الاستعاره هنا مش بتيجي في سطر واحد، هي بتيجي في عده اسطر او بتيجي في عده باراجراف. والكونسيت كمان بيعمل ايه؟ بيعمل مقارنه بين اشياء مختلفه، مش اشياء متقاربه. يعني يقارن حاجه بحاجه ثانيه، والحاجات دي ما فيهمش بيهم اي نوع من انواع السيميلاريتي. So a conceit is an extended metaphor, sometimes extends over multiple lines or paragraph, and a conceit is a comparison between two different things. Andrew Marvell to his coy mistress as an example of metaphysical poetry. هنا في عندنا شاعر اسمه أندرو مارفل كاتب to his coy mistress، دي كانت example للmetaphysical poetry. So the metaphysical poetry, we say that these are the common characteristics of the metaphysical poetry. And so metaphysical poetry is characterized by direct language, by argument, the use of exaggeration or hyperbole, the use of philosophical and logical discussion, novelty, and the use of conceits. And what do we mean by conceit? A conceit is a metaphor, يعني هو استعارة, that extends over the course or multiple lines and sometimes paragraphs. A conceit is a comparison between two things of different kinds. بيعمل مقارنة بين حاجتين مختلفين تماما، ودي بنسميها الاستعارة أو الكونسيت هنا. Let's move to Unit 13, Narrative Poetry. So what is a narrative poetry? It's a longer form of poetry that tells an entire story
with beginning, middle and an end. So a narrative poetry هي البوتري أو الشعر اللي بيحكي قصة. poetry is a longer form. غالبا بيبقى البوم طويلة جدا وبتحكي قصة that tells an entire story. بتحكي قصة. القصة دي لها beginning، لها مقدمة، لها middle، لها وسط and an end ولها نهاية. So a narrative poetry is a longer form of poetry that tells a story and it has a beginning, middle and an end. It contains characters, plot, conflict and resolution. النارتيف بوتري فيها شخصيات، فيها plot اللي هو الحبكة، فيها conflict الصراع، وفيها resolution اللي هو حل المشكلة. So narrative poetry هي فيها characters، فيها شخصيات، فيها plot الحبكة، فيها conflict الصراع اللي بيحصل ممكن ما بين الأشخاص وبعضهم، ما بين الأشخاص والمشاكل اللي موجودة في المجتمع أو الشخص والمجتمع بتاعه and a resolution حل للمشاكل الموجودة. These poems are typically told by one narrator or speaker. معظم narrative poetry اللي بيحكيها هو واحد بيحكي يعني narrator or a speaker أو المتكلم. So actually these poems are told by one speaker or a narrator. هنا عندنا example لل narrative poetry اللي هي The Canterbury Tales. Geoffrey Chaucer is the famous author of the Canterbury Tales in Old English. So an example of a narrative poetry is the Canterbury Tales. The work extends to 17,000 lines in prose and verse of various meters. الكانتربري تيلز دي هو example للناريتيف poetry. هي بتحكي مش قصة واحدة، هي بتحكي مجموعة قصص. والعمل ده بيتكون من أكتر من 17,000 لاين مكتوب بالبروز ومكتوب بالفيرس. بروز اللي هو النثر والفيرس اللي هو الشعر. So this work extends, or the Canterbury Tales extends to 17,000 lines and it is written in prose and in verse. The predominant form is, however, the rhyming couplet. رغم انها مكتوبه بالبروز والفيرس، انما الحاجه السائده او الواضحه قدامنا انها مكتوبه بالرايمنج كابلت. What do we mean by rhyming couplet؟ معناها ان كل سطرين ورا بعض عندهم نفس الرايم سكيم، بينتهوا بنفس الصوت. So rhyming couplet meaning that two lines and these two lines end with the same sound، بينتهوا بنفس الصوت. This is what we call rhyming couplet. The general prologue described the meeting of 29 pilgrims in an inn. So actually البوم عندي فيها أول حاجة فيها اسمها prologue. prologue يعني هي زي المقدمة قبل البوم كده، بتوصف عبارة عن 29 حاج رايحين يحجوا في كنيسة معينة، وكل ال 29 pilgrims دول اتقابلوا في اوتيل أو في inn. Chaucer describes 21 of them in detail. ولكن Chaucer هنا أو الكاتب أو الشاعر هنا وصف قصص الناس دي أو الحجاج دي، وصف قصة 21 حج بس مش 29. يعني رغم إن البوم كلها بتتكلم على 29 حاج 29 pilgrims، ولكن Chaucer هنا ركز على قصص بتاعت 21 حج بس بالتفصيل. So a narrative poetry again is a longer form of poetry. It tells a story. It has beginning, middle, end. It has characters, it has plot, it has conflict, and it has a resolution. And we have an example here of a narrative poetry, which is the Canterbury Tales. So Canterbury Tales is an example of a narrative poetry. And the Canterbury Tales work extends to 17 lines, and it is written in prose and in verse. And the predominant form is the rhyming couplet. The general prologue of this poem describes the meeting of 29 pilgrims, but Chaucer here in this poem focused only on the stories of the 21 pilgrims only. The host proposes that the pilgrims should shorten the road by telling 4 stories each, 2 on the way to Canterbury, a cathedral city in the southeast England, was a pilgrimage site in the Middle Ages, and 2 on the way back. So the host اللي هو صاحب الأوتيل صاحب the inn proposes اقترح إن الحجاج عشان يعني يقصروا المسافة وهم رايحين يحجوا، قال إن كل واحد من الحجاج يحكي قصتين، قصة هم رايحين يحجوا قصة وهم راجعين. So actually the host suggests that the pilgrims, in order to shorten the road, they have to tell 4 stories, 2 on the way to the Canterbury and 2 on the way back. So هنا الهوست وصاحب الأوتيل قال علشان الحجاج يقصروا المسافة هم رايحين يحجوا ما يشعروش بملل، اقترح إن كل واحد من الحجاج هيحكي قصتين،
قصتين هو رايح، وبعد ما يحج هو راجع يحكي قصتين تانيين. He says he will accompany them and awards a free supper on the return to the teller of the best story. So عشان يشجعهم, so the host actually again suggests that he's going to accompany them and he's going to give a free supper when they return to the teller of the best story. So هنا صاحب الاوتيل قال عشان يشجعهم ان هم يحكوا قصص، قال ان هو هيروح معاهم وهم رايحين يحجوا وهيستمع للقصص بتاعتهم ديت، وهو في الاخر هيحكم يشوف وهيدي جايزه لاحسن واحد قال قصص، اللي هو والجايزه دي عباره عن ايه؟ فري سابر، عباره عن عشاء او غدا، عشاء ببلاش. The work is incomplete. Only 23 pilgrims tell stories. طبعا العمل كله احنا قلنا اكتر، في عندنا 29 pilgrims. But actually here we have the stories of the work is complete. Only we have 23 pilgrims tell the stories. احنا عندنا 29 حاج، ولكن الحجاج اللي حكوا القصص بتاعتهم هم 23 حاج بس. The stories are linked by narrative exchanges between the pilgrims and by prologues and epilogues to the tale. So the stories actually القصص اللي موجودة في البوم ديت هي عبارة عن narrative exchanges. يعني narrative exchange يعني واحد من الحجاج بيبدأ يحكي قصة، وبعد ما يخلصها التاني وراه الحاج التاني بيبدأ يقول القصة التانية بتاعته and so on. So it's narrative exchange. واحد بيقول قصة بينتهي منها والتاني بيبدأ يحكي القصة بتاعته. And by prologues and epilogues to the tales. وطبعا عندنا قبل كل قصة عندنا حاجة اسمها prologue وعندنا حاجة اسمها epilogue. prologue دي اللي هي قبل ما القصة بتبدأ، يعني بيدينا زي باك جراوند، بيدينا أفكار هو الحاج ده أو اللي هيتكلم عن إيه prologue. أما الإبيلوج دي اللي هي نهاية القصة، هيعلق على نهاية القصة. يبقى البرولوج دي المقدمة before the story and the epilogue comes at the end of the story. So here actually the stories are linked by narrative exchange, meaning that one pilgrims start to tell his story, and when he's done with the story, the other one picks up and started to tell his own story. And by prologues and epilogue. A prologue is something that is written before the story, and an epilogue it comes at the end of the story. So واحدة قبل الستوري وواحدة بعد الستوري.